Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу. Все лежу и лежу, и на солнышко гляжу. Oh, what a beautiful sunny day! Какой замечательный солнечный день! How about a picnic today? Ну что, друзья, устроим пикник сегодня, а? But first, I need to mow the lawn. Cut this grass. Но вначале мне надо покосить газон. Так сказать, подстричь траву. This will take me forever. Ну это же займет кучу времени. What if I use the lawnmower? А что если использовать газонокосилку? Бабуз, мыльные пузыри и всего-то. But this lawnmower will help me for sure. Ага, уж точно поможет эта газонокосилка. Just look at my beautiful lawn. Только посмотрите на мой красивый газон. Picnic, come on, let's have a picnic. With lots of food that's fun to eat. Going on a picnic can be beat. That's good! The work is done. It is time to enjoy my lunch. Работа сделана. Пора и отобедать. Let's see what I have in my picnic basket. Надо глянуть, что у меня там в корзинке. Hot dogs. Горячие собачки. Ну а что? Дословно перевод. I will cook my hot dog on a fire. Буду жарить сосиску на огне. Гори, гори, ясно. Что было, мамочка? Дубль 2. I will cook my hot dog on a fire. Буду жарить сосиску на огне. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Now I place my hot dog in the bun. Теперь кладу сосиску в булочку. Add ketchup. Добавляю кетчуп. And mustard. Горчица. Та-да! Delicious, вкуснятина. Today, I will also tell you about s'mores, a campfire treat, which is really popular in America. Сегодня я вам еще поведаю про s'mores. Это такое вкусное, популярное в Америке угощение. First, I toast my marshmallow. Сначала жарю зефир. Then I place it on the chocolate between the crackers. Затем кладу наш шоколад между крекерами. This is a s'more. Это и есть s'more. Yummy, пальчики оближешь. Don't forget
to like this video, subscribe to my channel and go on a picnic. Не забудьте лайкнуть и подписаться на мой канал и сходить на пикник.